Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. And myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. And today we are discussing the topic that is Industrial Policy. That is Industrial Policy 1948, 1956 and 1991. So today we are discussing the Industrial Policy 1948. So let's see what is Industrial Policy 1948. So let's discuss the introduction and meaning to industrial policy. That is, the extent and pattern of industrialization in a country is highly influenced by its industrial policy. And we can say industrial policy is a comprehensive concept. And so it is a package of policy measures which covers various issues connected with different industrial undertakings of the country. And so these industrial policies cover all those procedures, principles, policies, rules and regulations which control such industrial enterprises and shape the pattern of industrialization. And it consists of physical policy, monetary policy, tariff policy, labor policy and government. And so we can say the government's attitude not only towards external assistance but towards the public and private sector also. So here we can say industrial policy. So before independence there was no proper policy determining industrial development of the country. That is before 1947. So before independence there is no proper policy determining industrial development of the country. So it was only after India attained independence in 1947 that an effort was made to begin the era of planned industrial development. So it is in this background we have to study the evolution of industrial policy in India and see how far it has worked as a tool in realizing the goals of planned development. So here we are discussing the industrial policy, that is before 1947, or we can say before independence there was no proper policy determining industrial development of the country. So in that condition or with that background, the new industrial policy was amended in 1947. So it is a package of policy measures which cover various issues connected with different industrial undertakings of the country. Clear with the point? That is, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണം, റോ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമുക്കറിയാം 1947. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ലേ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻസാണ് അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് വരേണ്ടത്, അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കൂടുതൽ വളരണം, അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നമ്മൾ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ദ ഇഷ്യൂസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ്, ചില ഇഷ്യൂസ്, അതിനെയാണ് അവരതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി കവേഴ്സ് all those procedures, principles, policies, rules and regulations which control such industrial enterprises and shape the pattern of industrialization. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം. അപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു കൺട്രോളിൽ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക, അതായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി, മോണിറ്ററി പോളിസി, താരിഫ് പോളിസി, ലേബർ പോളിസി, അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക, അതായത്
തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലെജിസ്ലേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി ഇല്ലേ, എക്സിം പോളിസി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വഴിയാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ടുവേർഡ്സ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അപ്പം സർക്കാർ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമല്ല, പകരം എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാക്കേജ് ഓഫ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് which covers various issues connected with different industrial undertakings of the country. And so we can say it is a tool in realizing the goal of planned development. So clear with the term industrial policy. So again I will repeat. So it is a package of policy measures which covers various issues connected with different industrial undertakings of the country. And so it consists of physical policy, monetary policy, tariff policy, labor policy. And so government also focus towards the public and private sector enterprises. And the industrial policy covers all those procedures, principles, policies, rules and regulations which for what it has done, which controls such industrial enterprises and shape the pattern of industrialization. So we go for industrial next topic. So next we can discuss the Industrial Policy Resolution 1948. That is, before independence we have no policy determination regarding the industrial policy. So India attained independence in 1947. They made an effort to make the beginning of era of planned industrial development. So in that, their Industrial Policy Resolution 1948 was passed. So the first Prime Minister of India, that is Sri Jawaharlal Nehru, declared the industrial policy of the government of India on April 6, 1948. That is the first Prime Minister of India, that Sri Jawaharlal Nehru, declared the industrial policy on April 6, 1948. So the Industrial Policy Resolution of 1948 aimed at accelerating of industrial development of the country. So this resolution, the main objective or the main aim of this resolution of 1948 is that the industrial development of the country. And the resolution contemplated a mixed economy, that is, which included both the private sector and the public sector in the industrial front. So in this condition, the policy may be divided the Indian industries into 4 categories. That is, the Prime Minister Jawaharlal Nehru declared 1948 Industrial Policy Resolution 1948, and this is for both public sector and private sector in the industrial front. And so this policy divided the Indian industry into 4 broad categories. That is, the first is, in the first category, the industries were to be exclusive monopoly of the central government. That is the first procedure, that is the first category of this resolution, is that the exclusive monopoly of the central government. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലേ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ 1948 ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ബിസിനസ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരണം, അതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ആൻഡ് സോ ദ റെസൊല്യൂഷൻ, ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, 2 കൂട്ടർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയും പബ്ലിക് പാർട്ടീസിനും ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി വെയർ ടു ബി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചില മേഖലകൾ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇല്ലേ തലപ്പത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സോ ദിസ് കാറ്റഗറി ഇൻക്ലൂഡ് ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണൈസേഷൻ, the production and control of atomic energy, and the ownership and management of railway transport. അപ്പോൾ the first category, the exclusive monopoly of the central government അല്ലേ. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? the categories include manufacture of arms and ammunition ഇല്ലേ. അപ്പം ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം തോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആംസ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി ഇല്ലേ, അണുവായുധങ്ങൾ. അപ്പം ഇത് പിന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാൻസ് നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മേഖല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടത്. The second category, it covers coal, iron and steel, aircraft manufacture, shipbuilding, manufacture of telephone, telegraph and wireless apparatus. So the state would have the exclusive right in setting up new undertaking including this category. And so, however, existing units of such industry would continue to be run by the private industrial undertakings. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ്? കോൾ ഇല്ലേ, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ, ടെലിഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ്? വയർലെസ് അപ്പാരസ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവരെ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ആരുടെ അണ്ടറിലാണ്? state government. The state would have the exclusive right in setting up new undertaking including this category. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആംസും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് എനർജിയൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ, ടെലിഗ്രാം, വയർലെസ്, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, കോൾ, ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പം പുതിയൊരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മേഖല നമുക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ that is however existing units of such industry would continue to be run by the private industrial undertaking. പക്ഷേ ഈ നിയമം വന്നപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇരുന്ന ചില ഈ മേഖലകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. പക്ഷേ ഒരു ന്യൂലി അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. The third category consists of private industries of basic importance that central government felt it necessary to regulate, but ownership of these industries was left in the private undertakings or a private hands. But here he says that such industries were, the third category പറഞ്ഞ എന്താണ്? It may be in the hands of private sectors, that is private industry, and government felt it necessary to regulate, but ownership of these industries are left in private hands. So such industries are salt, automobiles, tractors, electric engineering, heavy machinery, machine tools, heavy chemicals, fertilizers or non-ferrous metal, paper, cement, newsprint, air and sea transport. Sorry. But these are under the third category, that the central government has an authority in that area, but the ownership of these industries are left in the private hands. So the first category we say that is full authority is in central government. Second is the full authority is on state government, and the third category says that the central government has some power in the substantial power in that area, but the ownership belongs to the private hands. Such industries were salt, automobile, tractor, electric engineering, heavy machinery or heavy chemicals, paper, cement, newsprint, etc. അപ്പോൾ തേർഡ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മുതൽ എയർ ആൻഡ് സീ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയാസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതാണ്. ബട്ട് ദർ ആസ് എ അതോറിറ്റി ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടു എൻഫോഴ്സ് സം ലോസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള അധികാരവും കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി.
And the fourth category, that is, it comprises of the remainder of the industrial field which was kept upon to private sector, including both individual as well as cooperative. That is, the state control over these industries would be a general nature only. That is, a cooperative society we can include. That is, the fourth category, that is the remainder of industrial field which was kept over to private sector, including both individual as well as cooperative. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബോഡി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുടെ ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി അവർ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി, അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ആരുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് the state control over these industries would be of general in nature only. So this is the fourth category. But we already discussed that three categories. The first is the state central government have the power, and the second category state have the power, and the third is the private parties have the ownership or the central government has a power on that, and the fourth category state have the control and it was included in the private sector, that is both individual as the cooperative sector. And there are some other elements of this policy resolution, that is as follows, that is cottage and small scale industry and the role of foreign capital and the mixed economy. So here the first is cottage and small scale industry. That is the industrial policy resolution of 1948 said special emphasis on the development of cottage and small scale industries, and these industries held an important position in the national economy. So the first four category are related to central government or a private sector or a public sector or the state government. So here the cottage and small scale industry, they are emphasis on the development of the country, and so these industries laid an important position in our national economy. So 48 Act, that is Industrial Policy Resolution 1948, specify cottage and small scale industry. And the second is role of foreign capital. That is, the resolution recognized the need for security and participation of foreign capital and enterprise, especially in respect of industrial technique and knowledge for enhancing the pace of industrialization in the country. And so the government also accept in view of national interest than the investment of foreign capital. So the role of foreign capital made an importance in the economy. And so the resolution recognized the need for security and participation of foreign capital and enterprise. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, കോട്ടേജ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 4 കാറ്റഗറി, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളവിടെ ഓണർഷിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ വഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കോട്ടേജ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റോൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ, അവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസൊല്യൂഷന് ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, റോൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലും കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ അക്സെപ്റ്റ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ that it will put under the complete regulation and major control will remain in Indian hands. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മേജർ കൺട്രോൾ വിൽ ബി റിമൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ. അപ്പം ഇന്ത്യയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്താണ് മേജർ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്, ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് മിക്സഡ് എക്കോണമി. So the policy was laid down the foundation of mixed economy with the participation of both public and private sector for accelerating the pace of industrial development in the country. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലേ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഓർ വി ക്യാൻ സേ proper steps were also taken in this policy to design
a substantial tariff policy, taxation policy, and also maintaining sound industrial relation between labor and management. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില താരിഫ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സേഷൻ പോളിസി, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്മൂത്ത് ആവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ആക്ട് 1948. So clear with the resolution, that is Industrial Resolution 1948. So this is the end of today's section, that is the end of Industrial Policy Resolution 1948. It's an important question for university exam. So prepare well, study well. Thank you.